E aku nui e aku rahi nau mai ki te whare kōrero o Aukaha. Ko kahumako tēnei e whakapāho atu nei mā te reo irirangi, mā te ipurangi, me te pawaka whakata anō hoki. E haere ake nei, e tātā ana Nanaia Mahuta i te kaiārahi o te Pāti Act, ia David Seymour, mōna e whai ana ki te whakakore i te mana oritetanga. Kua aonga wawata o ngāuri o Te Ahoroa Pā i te tuwheratanga o tō rātou wharenui. Ko Aukaha tēnei te taipū kōrero e tere atu nei, nau mai rā. Hei wāhi ake ia tātou kōrero, e tātā ana te mema pāremata mō te rohe o hauraki Waikato, Nanaia Mahuta i te kaiārahi o te Pāti Act ia David Seymour. Mōna e whai nei ki te whakakore i te mana orite o te Māori ki ngā kaupapa maha o Aotearoa. The leader of the ACT Party, David Seymour, has come out and said if the National Party does not deal with co-governance, they won't form a government with them next year. What's your response to that? Yeah, that's a real divisive statement. To the extent that we know that where co-governance arrangements work, it enables the opportunity for iwi and partners to work together for broader objectives and broader aspirations, and I find those statements quite divisive at a time when we need greater unity, we need people working together, we need Māori to feel included, we need iwi to contribute to the broader well-beings of their communities. So co-governance in many respects gives us that opportunity. Yeah, he's also added to that the Treaty of Waitangi was not a partnership. What do you say to that? Well, his statements are founded on a lack of knowledge of what the treaty is all about. I don't subscribe to them. Is this pandering to the racist community in Aotearoa in the eve of the election? Oh, without a doubt it's designed to motivate similar views, but I think those views are very small within our society because the world has moved on. People have seen the benefits of and the need to work together, iwi councils, iwi in business, the way that iwi can contribute to the broader growth and development opportunities within their communities are evidenced around the motu. So I think those views are quite outdated and they're designed to motivate those who know very little about the founding document of our nation, but also what the future could be like, and it's full of hope and aspiration. Is there an appetite though in the public sector for this co-governance model? I think what we've seen as a result of treaty settlements, and in fact various hues of government have contributed to this vision, that co-governance is a natural progression of a living partnership that is reflected at its core as a result of the Treaty of Waitangi, treaty claims and things like that. So I don't see that diminishing. I actually see that growing and contributing towards greater opportunities for all New Zealanders. Noho tonu ana ki ngā kaupapa kaikiri. E whakahe ana hoki te rōpū Rotorua District Ratepayers Association i te tono a te kaunihera o Rotorua kia ōrite te mana o ngā kaipōti Māori ki era kai te rārangi auraki e noho ana. Ko kōkirihia e te rōpū tētahi petihana, me te aha i porotu hoki rātou i waho atu i te kaunihera i tēnei wiki. Save our democracy! He porotu whakehe i ngā wāri Māori me te mana orite e whakaungi ana e te kaunihera o Rotorua. 3 seats for the Māori role, 3 seats for the general role. That's not fair. That gives people on the Māori role 2.6 times the voting power. The council are trying to create a majority for Māori people. So I'm going to put 4A and 4B. All those in favour, raise your hands. Against? No te tekau iwa o Noema, 2022, ka whakatauria e te pire local bill kia toru ngā tūru mā ngā kaipōti Māori, kia toru mā ngā kaipōti auraki, kia whā ngā tūru at large, ara e wāte ana ki te katoa. Ko tā mātou tino hiahia unanimous vote mai te kaunihera I whakai ki tēnei pire kia toru whā. Residents and ratepayers wanted 3-7. That was our preferred option. If you're going to have Māori wards, say fine. 3 seats for the Māori ward and 7 seats for the general. That would have been absolutely fair. Our democracy is the best way to govern, and it's being destroyed. It's trying to skew the election, it's trying to give more voting power to Māori than non-Māori. I respect their right to be able to protest,
But they also have to respect the right that there were elected councillors that made the decision to embark on this local bill. He oi, ka hore te ture I whakai ki tērā whakaritenga, ka huri anō te kaunihira ki te whakatau, kia ko tai te tūru Māori, ko tai tūru tauiwi, kia waru ngā tūru at large, engari ka hore tonu a McPherson e whakai. Now the 8 seats at large, everybody's relaxed about that. That's very democratic. We all get to vote for all of those seats. With regard to the 1 seat for those on the Māori roll and 1 seat for those on the general roll, we get very concerned about that because about 19,000 people on the Māori roll vote for 1 person. At the same time, the people on the general roll, which are about 2.6 times the number of people, they also get to vote for 1 person. Now that might be parity, as the Mayor likes to call it, but it's not equal suffrage. Hei tā te koromato o Rotorua a Stevie Chadwick, e tautoko ana I te āhei o ia tangata ki te whakapua ke whakaro ki ēnei arotake me te whakamahi I ngā nuka, pēnei I te pētihana ki te whakapū mau I aua whakapono e tārea tonu ana te pūtanga o te komihana kauniera. We really are concerned about co-governance. It promises Māori 50% of the power, and in our local area they have 27% of the electoral population. Now, if you give 50% of the power to 27% of the population, it's going to lead to trouble. Hei whakamana anō I te tangata Tiriti, me te tangata Māori. Hei whakamana anō I era o te haukainga nei, kia whakamana I te Rotorua Township Agreement. Kare kau he mea kaikiri o rotora. E rua rau tāngata kua moko I te pētihana I tēnei wā. Me te aha, hei tā koroua, e pūmau ana ia ki te whakahe I te whakatau a tōna kaunihera. He roni Waikato, Aukaha. Kua mana te kōrero ka whakakorea e te kāwana ngā puka pūero. Ka whakangāwari hoki I te pūnaha ramatoru hai te tuawha o Apirira. Koirā tā te pirimiata Jacinda Ardern I tēnei wiki me te āwangawanga hoki o etahi rangatira o te iwi Māori. From 11:59 p.m. Monday, 4 April, vaccine passes will no longer be required to be used as part of the COVID-19 protection framework. Kua mana te kōrero me te tōtara wāhirua o etahi rangatira o te iwi Māori. I think it's the right decision, but I think we need to exercise a bit of care. Aera e whakakore ana te whakamahinga o ngā puka pūero me te ture e here ana I etahi rāngai mahi. The government will not require mandates to be in place for education, police and defence workforces and those businesses operating vaccine passes from 11:59 p.m. Monday, 4 April. E hia mano tāngata I whakarerea I o rātou tūranga mahi I porotehi kino nei anō hoki nā runga I e nei ture. He oi anō hei tā Monty Morrison I whai hua we nei ture. Do you think the vaccine mandates were necessary? Oh, absolutely. Yeah, absolutely. There's no doubt about that. The evidence worldwide was that vaccine mandates helped to get us where we were, to help to protect those who were most vulnerable. Yeah, absolutely. We will continue their use for health, aged care workers, corrections staff, and border and MIQ workers. I'm really pleased that they're keeping the mandates for health workers and which impacts on my staff because we would have wanted to keep that anyway, just as a matter of health and safety for our staff. Aha koe whakaia nā te puea winiata ki ngā ture mo te rāngai hauora e māharahara ana ia ki te rāngai mātauranga. A lot of whānau have been impacted on their tamariki and their pepe coming home from daycare or from schools where they have tested positive. And so that has been a significant impact on our Māori communities. We are concerned, but again, I think that as whānau, we all need to take responsibility for the things that are within our control. These settings are going to change constantly, whether we're consulted with or not. The important thing is to have the strategy across whānau to do the things that are going to keep them safe, that are within their control. A me te hākota te arawa I tēnei wā, he aro ki ngā whānau kaore anō kia pūwerotia.
the next phase for us is really to keep working on on getting our vaccination rates up in our hard to reach whānau, getting to talk to them and providing information that we can. And really it's an information package on a one-on-one basis almost with each of the whānaus to be able to talk to them. It will be challenging. We are challenged right now with the numbers of people needing support in home isolation. And those numbers are going to keep at that level for some time to come. That's without any new variant that comes in. So, you know, keeping well, getting vaccinated, keeping your choices around where you go, all of those things are still really important. Tui ki tēnā kaupapa I kōrero tahi ake rea ma right, rāwa ko Rawiri Waititi, kaiārahi takirua o te pāti Māori. E te tuakana e Rawiri e mihi ana ki a koe mōu whai wahi mai ki te pai kōrero Aukaha I tēnei ahi kua puta te kōrero a te kāwana ka whakahekengia ngā ture here o te mate korona hei te tuawha o Apirira. E tautoko ana koe I tērā? Kei te tautoko au kia āta whakaro tātou me pēhera te hoki atu ki te, you know, kia tare anu ki tātou te hoki atu ki tō tātou oranga, ki tō tātou hikoinga I te whenua nei. Engari kei te pēnepea taku kōrero ki te iwi. Kau e haere roro hipi nei ki te pono I tō tātou whenua. Me āta whakaro tātou me pehera te tiaki a tātou. Me pehera te tiaki te hunga haua. Me pehera te tiaki te hunga kāre tare te āraitia. Pera noi te immunocompromised. Me pehea tunu tātou te tiaki o tātou pakeke me o tātou tamariki moko puna kāre noko āraitia. Nō reira, koe na hoki taku kōra hako ngā whakahaunga te kāwanatanga. Me pupuri tonu tātou I o tātou tikanga, ngā tikanga Māori mo te manaki, mo te tiaki a tātou anō, me tēnei mea te aroha. Kia kaua ka tātou e hoki atu ki te me pehera, ki ngā rā mua no atu I te mate korona nei. Engari, me pera pia taku kōrero, ahako ngā whakahaua te kāwanatanga, me puripuri tonu tātou I ngā mōhiotanga, mo te āraitia I tēnei mate korona e āmio haere tonu ana I te whenua nei. He rahi ngā tāngata I whakarerea I o rātou tūranga mahi ngā kaiako he whanaunga hoki nou etahi I whakarerea narunga I wēnei ture here. Ki tō te tiro he painga tērā, kamutu mea ha tātou ki te tautoko I tērā hunga kia whai mahi ai anō rātou. Koe na hoki te matea I whakatūngia ngā mandates ka waiho etahi o tātou ki muri. En koe noki tō mātou kōrero ki te kāwanatanga, kua huitahi koe me te iwi Māori, mo te whakarite tikanga mo tēnei mea kāo. I whakarite a koutou I runga I tō koutou ake mōhiotanga, I ara, I mahu e tia wetahi o mātou ki muri nei, ka noho mahi kore, wetahi, ko tino raruraru a hine ngaro nei. Wē rātua huatanga katoa, nō reira I tutuki, I tutuki tā te hiehia te kāwanatanga mo te hiehia o te iwi, mo te tiaki a tātou anō, ko te mateke, ko ngā mea ko mahu e ki muri nei, kāre he ringa whātoro mo te tautoko, kāre ringa whātoro mo te manaki a rātou, me o rātou whānau, ngā mea I ngaru I o rātou mahi, kei te aroha tonu rātou, I kia rātou. Nō reira, koe nogi tō mātou kia I tō mātou kaupapa here, tō mātou COVID-19 policy, me whakaritea he pūtea mo te tiaki te hunga ko ngaru I o rātou mahi. Kia tai tātou ki tētahi wahanga pai, pera no I nai turu nei, aha koa ko piki te Omicron, ana koa kei te moe o tātou kei te heke. Wē rātua huatanga katoa, I think kāre whakaro tia. I ahua wehe tātou I runga I ngā mandates. E kare mohe mena koe na hoi huki te hiehia te kāwanatanga kia noho wehe tātou. Engari koe hoki te hua ka puta I ngā mandates, ka noho wehe wetahi o tātou. Engari ko te nui o tātou, e kereama kia mohe o tātou, te nui o Aotearoa I āraitia. Ko te nui o Aotearoa I whai I ngā ture a te kāwanatanga ki haumarua no ki tātou I a tātou. Kia kaua ka tātou e ware ki tērā. E tino te unga I ngaro I o rātou mahi, kei te aroha tonu. Engari, kei te me mohio pai tātou, ko te nui o tātou, I whai ngā ture, I whai ngā tikanga, ki haumaru tonu tātou I a tātou.
Ko te rāngai mātauranga tētahi o ngā ranga I pā kinotia e ngā ture here. Ahakoa te wetenga o ngā here, kai te rongo tonu te rāngai I te pō nāna, nā runga I te tini o ngā kaiako I whakarerea, e kimi mahi ana anō. Hei whakakōrero I tēnei kaupapa I wānanga tahi ake rea ma right kia Watson ohia, te paukōkiri o ngā kura a iwi o Aotearoa, rāua ko Rāniera Proctor, te hea manataki rua o ngā kohanga reo o te motu. Tūtahi a kurangatira e mihi nui ana kia kōrua mō kōrua I whai wāhi mai ki te pai kōrero a Aukaha. Ko puta te kōrero a kei te whakangāwari tia ngā ture here a te karauna mo te korona. Papa Watson tuatahi kia koe e whakai ana koe kia whakangāwari tia wēnei ture mo te rāngai mātauranga? Me pēnei pēr te kōrua e koana te ngākau kei ngā kura, kei ngā whānau, kei ngā iwi te tikanga, māwai ngā tūranga kaiako, tūranga kaiawhina e whakaki. Ne hari te mea kei te rāhui tētai wahanga o te rāngai kaimahi, moroto I ngā kura Māori, kura reo Māori, kura mana Māori. No reira, kia au nei, e wāte ana ngā kura ki te whakariti wā rātou ake kaimahi, en kāre tēnei here I te aukati I tētai wahanga o te rārangai ki ngā kura hehia kaiako ana, kaimahi ana. Kia huri te aro ki a koe te tuakana e Rāniera, pēhea koutou ngā kohanga reo taku mōhio, he āhua, ahakoa te tuku I te he āhua rahi ake ngā kaiako no ngā kohanga reo I wehe nā rungi I tēnei ture. E whakai ana koe kia whakangāwari tia tēnei ture mo te rāngai mātauranga? Kāti ake, ko te āhua o ngā whakaaro o te kohanga reo I tēnei wā, kei reira ngā māharahara nui I ngā hoki, kaori āhei, ngā mokopuna te whiwhi I te wero, kamutu, ki te rā mātau, he wahanga nui o te whānau, ki te whakahaumaru I o rātou tamariki, o rātou mokopuna, kamutu I te kaupapa whānui. No reira, ko te e hara pēa I te hoki whakamuri, engari, ko te hoki anō, ki te wānanga anō I ngā tikanga haumaru, I o rātou tamariki mokopuna. Kei reira hoki te tino pūtake o te kaupapa. Kamutu, ko te anga whakamua I nāia nei, ki ngā mate kōwhiori, me ona tini momo e haere tonu mai ana. Kei reira pēa, te wahanga nui, ko te wānanga, me pēhea ia kohanga, e whakatutuki I te taha whakahaumaru I o rātou tamariki, kamutu, I te whakahaumaru, I te manaaki hoki, I te anamata o te kaupapa. Nō reire, e whakai ana koutou, kia hoki atu etahi kaiako kaore anō kia pūwerotia ki te aroaro o ngā tamariki hei te tuarima o Apirira e Rāniera? Mo te kohanga reo ake I mua noa I te whakatau a te kāwanatanga, I tautoko tō mātou poari kia pūwerotia o mātou kaimahi. Kamutu, ko te whakaaro ia, ko te haumaru o tātou tamariki mokopuna. Engari, e whai ana I tā Watson, kua hoki te mana ki o tātou whānau, mā tēnā whānau, kohanga reo, e whakatau I te anga whakamua mō rātou anō. Ko tā mātou e āki nei, kia whakaarotia ngā tikanga haumaru I o rātou kohanga reo. Etahi o tātou mokopuna e hia kēnei ngā momo māwiwitanga. Kei runga noa I taua tamaiti, tāpiriti atu ngā māwiwitanga o te ao mate korona e noho nei tātou, ka tino rongo tērā whānau I te taumahatanga I tēnei wā. Nō reira, ko te tautoko I rā whānau, kia hei te whakaputa I ngā ture here e tika ana mo tērā whānau. Pehea ngā kura iwi Papa Watson, e whakai ana koutou kia hoki atu te kaiako kaore anō kia pūwerotia ki roto I te akomanga akoai? Kei te kura te tikanga, kei te kura tōna koari whakahaere I whānau tiwi anō te tikanga. Ko te mea nui, ko te oranga o ngā tamariki, o ngā uri, tira te whānau, tuatai tuarua, me whai kaiako ngā kura.
Nā me whai kaimahi, me whai kaiawhina ngā kura. Nā reira, tau ahu anō rā, kei te kura te tikanga, mā rātou anō rātou e whakahaere, e wānanga i te kaupapa nei, mā rātou anō te rongoa e whakarite, me e kimi ana rātou i tētai rongoa hei whakaea i tētai kaupapa. Kia hoki anō ki tāu ki ai rāni era, e ai ki ngā mātanga hauora ko ngā kura me ngā whare kōhunghunga, ngā wāhi e hora nui ana te mate i tēnei wānei. Nō reira, hea te rautaki a te rūnanga o ngā kohanga reo ki te whakahaumaru i ngā whānau, ngā tamariki, ngā kaiako, haere ake nei, te taunga mai o te rewharewa me wē rātu mō mate o te hōtoki. Ko ki te rā, mātau i roto i wā mātau hui, tahi me te manatū hauora, kamutu te tāhuhu o te mātauranga. Kāore e rā pai i te kōrero tahi e tahi wā. Nō reira, kei te karo te kāwanatanga i tēnei o ngā take. Ko te kōhanga me te kura, te wāhi hui ia tātou i tēnei wā. Kua kore o tātou hui nui o tātou tangihanga e rā ahuatanga ko te kura me te kōhanga reo tērā wāhi hui. Nō reira, ko te tono te poari a te kōhanga reo ki aua manatu, kei a rātou hoki ngā tapu me ngā pūtea tautoko i te whakamātau i o mātau kaimahi, kamutu i te whakarite i ngā rauemi anga whakamua, kia kaha aro mai ki tēnei wāhi hui. Ki te tika i konei, ki te tika i te taumata o te wāhi hui o ngā whānau, te kōhanga reo me te kura kaupapa, kura āiwi rānei, ka āhei te whakangāwari i te horapa o te ngāngara nei. Engari kia pono rā, kei te tōtō ngā waiwai o te kāwanatanga i runga i tēnei āhuatanga. Kua waiho mā te hapori Māori, mā te hauora Māori, ngā kaupapa Māori e manaaki. Nō reira, e māharahara ana mātou ki te anga whakamua i runga i ngā kōrero o te wā me ngā momo, ngā ngara e rere haere ana. Kamutu me pehea hoki e āio i ngā whānau kia hoki mai wā rātou tamariki ki ngā wāhi hui nui. Kei reira hoki tētahi maharahara nui roto i o tātou whānau, me te anipā ki te anamata kei mua i o tātou aroaro. Nō reira, ko te wero nui ki te kāwanatanga kia tautoko i a tātou i roto i wā tātou rautaki manaaki mokopuna. Ia kuranga tira e Papa Watson ohia kōrero ko Raniera Proctor, ngā mihi nui kia kōrero i a tātou kōrero. Tērā te tahi kaupapa tāpoi hoi kua mahuta ake i ngā pāpāringa o te awa o Waikato. Ko te puna wai te ingoa o te kaupapa. He mea whakatū hei whakatairanga i te hitori o te kingitanga, me tūranga waiwai marae ki te ao whānui. It's an honour and a pleasure to have you all here with us to launch our whānau Pākihi. E kaupapa nui tēnei mo te whānau, mo te whānau herangi. Kua whakarewahia e mātou tēnei Pākihi me ki o te Punawai Tours, hei whakamāra mai te ao ngā āhuatanga o tēnei wāhi rongo nui a Ngārua Wāhia, me ngā hitori o tēnei rohe o Waikato, o te kingitanga hoki. O te haere mararo te aro, kia kite i ngā taonga o mua, tēnei i te tima pioneer, me te whakarongo ki ngā kōrero o nehe, te pūtake o tēnei tāpoi hou. E moe a tipua wai, whai muri i te hurihanga o tō rātou whenua hei papakainga. You know, we had an opportunity to show some manuwhiri, some people from Taiwan around Waikato, and it was at that time we realised that this was a possibility for our whānau to create a tour experience to share our stories about Ngārua Wāhia, about Waikato, about the kingitanga, about our marae tūranga waiwai, and about our aspirations as a whānau, building our papakainga together, to live together intergenerationally for the benefit of one another. E ai kia Tainui waka tourism, kaore he whānau I ko atu I ko mai, ki te kawe I ngā kōrero ki te ao. Tākiri tū te kōrero ki te ao, sharing our stories with the world. So
That's our vision for Tainui waka tourism. It's a vision for Te Punawai tours, and it's a vision for all of us, sharing our stories with the world. Only we can tell our stories. We're the best people to tell our own stories. So it's only appropriate for this kaupapa to be led by the whānau. E kōrero anō mo te matekanehe rongonui a ngaire kia heke i te rangi. I thought Kōtara was the man, but Ngaire, wow, check this guy out. She was enamoured with Ngaire. O te wāhanga whakamutunga, e kōrero mo te puna o Matawhiao. E tū hono ai tēnei haerenga ki te marae rongonui o te motu a tūranga waiwai. Kihi Te Punawai tours is, part of those aspirations we have to, create sustainable futures for our whānau and our future generations. Ai te marama e heke mai nei, timata ai tēnei kaupapa i ngā mutunga wiki. Kia mawhiti te rere ki te nehe nui, ki te whakatūwheratanga o Te Ahoroa marae i te kuiti. He kaupapa kua aua atu ngā tau e tāria ana e ngā uri. Haunge, wie, tāi kie. Tēnei tō mauri e te pairu, ka whakatāki nā ke rā ki roto ki tō paitara e. Me pono ngā kōrero e hoa, e whakaiti ana i runga anō i te atāhua o tēnei whare. E noho whakaiti ana te ngākau, e hari koa hoki ana. I te mea kua roa nei tō mātou marae, e noho pauri ana, e noho ana i roto i te pō, kua puta mai ki te whai au ki te ao mārama. E te motuhake pai ka haro. Ngā whakahaere katoa mai te tīmatanga o tēnei rātā mai hoki ki tēnei hao. Ka hoki ngā mahara ki ngā tūpuna, ki ngā whaia tūpuna. Rātou ko wahea tū te pō. Nā rātou hoki mai i rote i tēnei rā, i rote i taku karakia. Si te awhi mai a tātou te taha wairoa. When we first became trustees for the marae, we were made aware of some funding that was available through provincial growth. And we had just a few days to get quotes in and put our application forward. Otherwise, we would have missed out. The refurbishing has been going for just over 12 months, and we applied for $500,000. We received the full amount. Tātou e pai nei, titiro ki te atāhua, me ki te flash o tō tātou nei whare. Kua ki te au i tēnei whare e pakuru kauhana, kua pēnei, e pēnei ana te papa, kei ko nei te kuaha, e titaha ana. Kāre tō mātou whānau i te whānau whairawa, i aua wā, i ngā rā omua. No te tautoko anō o ngā tani Māori, o te kāwanatanga anō hoki tēnei kua tutuki. And when we came here, we saw the state of our marae, and it was really sad. The roof was on a lean, the whole floor was on a lean, the place just looked like as if it was ready to fall down. What has been refurbished is we started with the piles underneath. Half of them needed replacing. We pulled out all the old carpet, put new carpet in. We have a new roof and we have a new ceiling. Then we painted inside and out of both buildings. We put in new windows and doors. They are all tinted, just to help with the sunlight. Everything has been insulated top and bottom as well. We had the two separate porphyries because of the COVID restrictions. In order to cater for those that were not vaccinated, the very first group was only a group of up to 25 people. And that was to just maintain safety for everybody. The next group, it was as many as we were allowed to have. Ai, koe nei te wātua tai, ko ki te au e rua ngā pōwhiri e kau ana. Engari, kua tutuki, i tutuki pai. Mai ea te tupua, mai ea te tapita, mai ea te kāhui o ngā ariki. Te ingoa tō tātou whare ko tapairu. Tapairu koina te ingoa tawhito o tēnei wāhi, o tēnei whenua ko tapairu. Mo taua ingoa, mo taua kupu, ko rongo pēr ngā kaumātua o nehe, o mātou kaumātua o nāiana i tērā kupu i te mea, ko taua kupu i tuku ki runga i tō tātou ariki nui a te atai ringkahu. Hoki mai ki a tātou marae. Ki te awhi, ngā mea o konei o te marae. First of all, I want to see it back in use. We want our wānanga weekends to start up again.
Ko tōku e hiehia marika ana kia taia e o tātou whānau kei tawhiti, kei tā wāhi, te rongo i te atāhua o tēnei whare. Tā pairu e i raro i rangi tōtō e. Ātāhua. Ka tikua timu te taipū kōrero a Aukaha i tēnei pō e hoama. O te whānuitanga ake o a mātou karere tēnā toro atu ki ngā pai pāhopori ki te taupā ngā whare kōrero rānei. E ngā mātā waka huri i te motu, pō Māori e.